الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حضرات السيدات والسادة الحضور، يسعدنا وجودكم معنا اليوم، ونعرف أنه هي الجلسة ما قبل الغداء، فنوعدكم أنها ستكون جلسة شيقة وستستمعون إلى كلمات شيقة بإذن الله ستحفزكم على البقاء معنا إلى وقت الغداء إن شاء الله. أرحب بكم في هذه الجلسة التي ستركز على الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ومعنا هنا باقة من المتحدثين المتميزين والخبراء في مجالاتهم دوليا ومحليا. اسمحوا لي أولا أن أعرفكم بنفسي. مها مصطفى عقيل، مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بجدة، وسعيدة أن أكون معكم اليوم. الحقيقة منذ الصباح استمعنا إلى كثير من الكلمات الممتازة جدا في مواضيع تهمنا كثيرا، وبهذه المناسبة أشكر منتدى أسبار على تنظيم هذا المنتدى المهم، وخاصة في تركيزه على موضوع المعرفة وكون المعرفة قوة. اسمحوا لي الآن أن أنتقل بالحديث بالإنجليزية للتعريف بالمتحدثين. Welcome all. We're happy to have you here. We do have a distinguished panel of speakers today, and I look forward to listening to some of your innovative ideas and approaches. First of our distinguished speakers is Dr. Abdurrahman Al-Zamil, chairman of Al-Zamil Group, and a very prominent name in the business world in Saudi Arabia. We also have from Saudi Arabia, Mrs. Reem Asad. She's an investment analyst and an economic writer with over 12 years of corporate experience and investment management. And I also know that she is an advocate of women empowerment economically. Then we have Mr. Rabi' Haidar. He's the head of LinkedIn operations in Saudi Arabia. So I guess we owe it to you that we're all linked in here in Saudi Arabia, right? And then we have Mr. Charles Monk. He's the founder of Charles Monk and Associates, an international expert in science. And last but not least, Mr. George Burgess. He's Chief Operating Officer of Becker and Polyakov and an adjunct professor at Florida International University. So, starting with Dr. Abdurrahman Al-Zamil, the floor is yours. Thank you very much. It's true, I'm a prominent, but not making money. So if there is any attempt to give me some compensation for this participation, it will be nice. I know Fahad will never do it. الحقيقة يعني مشاركتي حتركز على شيء من كده 10 دقائق، شيء محدد، اللي هي رؤية القطاع الخاص بالرؤية، وبعدين نركز على موضوعين خاصين متعلقة بالنقاش هنا. جاءت الرؤية بالحقيقة بالنسبة لي أنا كثير من القطاع الخاص مفاجأة بطريقة طرحها ووضوح أهدافها وغاياتها، جريئة بمواجهة المشاكل الناتجة عن انخفاض النفط المفاجئ، جرأتها تبنت تنفيذ المقترحات المعتمدة في خطط الخمسية للمملكة منذ أول خطة. يعني كل الأهداف اللي طرحت في البرنامج موجودة في الخطط، كل الخطط موجودة الآن في برنامج التحول. وأيضا ظهرت في ميزانية بالذات المتعلقة اللي تهم رجال الأعمال، المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والأشياء ذي. يعني القطاع الخاص ما هو مثقف مثلكم يفكر في الأشياء الأخرى اللي أثرت عليه. هذه كل اللي ضيقت خلق الناس
افتكروا أن إخلاق هؤلاء الشررة الاستشاريين اللي جايين واللي هم وضعوها في الخطة. ها كل رقم، مع الأسف جيت مستعجل ما جبت لي صفحة اقرأوا ميزانية 2015 التي اقترحت في 2015 سبتمبر واعتمدت في 2016. والباحث الحقيقة الرائع أبو حليقة كتب عن هذا الموضوع في الاقتصاد في اليوم، وضعت في الميزانية، وهذه 7 ولا 8 مرة توضع في الميزانيات. بس دائما كل ما جاءت الميزانيات خلونا نبدأ اليوم، نبدأ مثلا رسوم بلدية، نبدأ زيارة بترول مثلا، عشان نبدأ 3%، 4%، 5%، عشان لما يجي ذاك اليوم الطيحة ولا احنا جاهزين. طبعا دائما نقول حنا قياداتنا قلوبها كبيرة، دائما لا الخير كثير ولله الحمد، لا تضايقون الناس، الأمور طيبة. طيب جزاهم الله خير. احنا بالنسبة للقطاع الخاص بالعكس نحب رؤوسهم. الآن أروع ما في هذه الخطة إيش اللي جات، وهذا اللي يهم الآن. الرؤية أكدت على شيء واحد، وهذا اللي كنا حنا دائما نحارب من أجله. أكدت يا أخوان، وأنا أنقل هنا على فتح مجال أرحب للقطاع الخاص ليكون شريك بتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحد من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. وهذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية. طيب إذن من أجل تحقيق الأهداف لا بد من التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية، أي أن هناك تبعات على الجانب الحكومي والقطاعات المختلفة الاقتصادية. هنا نحاول نركز على هذه العلاقة، يعني ما هي فقط علاقة الدولة الآن في التنمية. في كل اللي شفناه من يوم اللي أعلنت دائما هناك تأكيد من قادة التحول، التأكيد على ابدوا الرأي. حنا في القطاع الخاص ابدوا الرأي، قالوا لنا اعطونا، انتم يا مفكرين، انتم يا كتاب، اعطونا الرأي، احنا ندرس كل شيء، طلعنا شيء غلط نصلحه. هذا اللي لاحظناه، وهذا اللي الآن احنا نشعر بطمأنينة كبيرة عليه. أنا فقط بغيت أقول لكم يا إخوان إنه يعني تفاؤلي، وحشرحه ليش. البرنامج جاء وأؤكد على ذلك على مطالبات وتوقعات مجتمعنا والقطاع الخاص والمفكرين السعوديين خلال السنوات 30 الماضية. هذا دليل على أن البرنامج عملي ويعكس الحاجة الحقيقية، وإنني على يقين بإذن الله على نجاحه بالرغم من كل الصعوبات التي سنواجهها كلنا في القطاع الخاص أو المجتمع أو الدولة عموما في مرحلة انتقالية، والتي لن تتعدى بإذن الله 3 سنين. وسنرى النتائج. هذا كلام يا أخوان رجل أعمال يعيش الأزمة من انخفاض المبيعات وانخفاض الأرباح، ولكن
الخيار الثاني لي كرجل أعمال مواجهة الواقع خسائر أكبر وضعف كبير للقطاع الخاص. قبل الحديث عن دور القطاع الخاص في موضوعين أنا ركزت عليهم، لأن معنا اثنين من المتحدثين حيركزوا عليهم، اللي هي المتعلقة بالتخصيص وأودية التقنية، علشان نثبت لكم دور القطاع الخاص إيش كان فيها. قبل ما نتحدث قلت أنا أتحدث عن وضع القطاع الخاص وموقفه من الرؤية، هذا اللي أطرحه هذا رأيي الشخصي، لكن عموما القطاع الخاص كيف كان رأيه وردة فعله. لأن دائما لما نروح منتديات مثل هذه في العالم يقولوا إيش وضعكم أنتم يا سعوديين بعد انخفاض النفط؟ تفلستوا، إيش الحكومة حتسوي؟ هنا إذا بدأت أنا مع رؤية القطاع الخاص ورأيه، إحنا عندنا في القطاع الخاص 3 مواقف. موقف المتشائمين، هذولا معذورين، أخاف أسمي قطاعات ويهاوشوني، ترى أنا في كل القطاعات اللي أتكلم عنها. اللي هم الزعلانين طبعا العقاريين، ناس طقوا شوي، وطبعا العقاريين والمقاولين، والثالث التجار والمؤسسات اللي عايشة على العمل على الكوميشن ايجنت، العمولة، أسحب لي الرجال، أسحب لي الشركة وأروح وأخذ حقي. عندنا فئة الواقعيين اللي هم البانكرز والصناعيين، هذول يقول لك this is يعني مرحلة مؤقتة وتتغير الظروف. عندنا فئة المتفائلين، وأنا منها المتفائلين. فئة المتفائلين يا أخوان طبعا مقتنعين أن انخفاض أسعار النفط فرصة ذهبية، بالرغم من احتمال تأثر جميع القطاعات مؤقتاً، ولكن قد تخلق فرصاً جديدة وسنتحدث عنها، أبشركم فيها إن شاء الله. بالنسبة لنا جميعاً لقناعتنا أن هذا الانخفاض سوف يدفع الحكومة للنظر بعناية فاحصة في عادات الإنفاق اللامسؤول والتركيز على الأولويات. وكما يعتقد المتفائلين، أنا ما ودي أقول الزامل لأن أخاف ما في غيري، بس إن الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية يمهد الطريق لإصلاحات شاملة في الحكومة، والتي كان القطاع الخاص يطالب بهذه الإصلاحات لسنوات طويلة، وحتى الآن لم يكن أحد يستمع له، وذلك لأن الدخل من النفط كان وفيراً، والوفرة من الأموال تغطي كثير من العيوب، والأمور ماشية. هذا الموقف المتفائل للبعض في القطاع الخاص حقيقة أيدوا سمو الأمير محمد جزاه الله خير في آخر اجتماع معنا في القطاع الخاص. ثانياً أيدوا الأخ فهد المبارك محافظ السابق لمؤسسة النقد، كان في نيويورك وقالها. إيش قال؟ قال إن حكومتي، يعني هو يتكلم اسم الحكومة، الحمد لله أنا ما أغلط، قال تعتبر حكومة المملكة العربية السعودية أن انخفاض سعر النفط فرصة لزيادة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لدينا. فهي بشارة خير صدق، يعني نحب الفلوس تقعد، بس عاد السؤال واضح أن المتفائلين هم الذين طلعوا توجه صحيح.
إن شاء الله أن ما يكذبوني الناس. سؤال، دقيقة ليش واحدة بس. أنا متفائل؟ ليش أنا متفائل؟ شوفوا إيش قالت الرؤية عن مصالحنا. أنا ما علي منكم أنتم الثانيين، أنتم اللي هناك ولا اللي هنا ولا. إيش قالت يا أخوان؟ قالت أول حددت أولويات. يا أخوان جاءت الرؤية بأفكار. ترى الاستشاريين والعلماء الآخرين مثلا اللي تكلم لنا من شوي، هذا فقط عملوا لنا أسلوب عمل، ما جابوا جديد. قالوا اعمل هدف، اعمل، حدد أولوياتك، مبادراتك، اعمل برنامج مراقبة وتنفيذ. والله كل الكلام اللي قالوه. دكتور عبد الرحمن دقيقة بس. ما صار لي 5 minutes. كل 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 الكلام اللي قالوه والله معروف، لكن هم عملوا لنا ستريت فوروردنس في الثينكينج. اهم شيء وضعوا اجهزه للتنفيذ والمتابعه. احنا اللي ضيعنا في السنوات الماضيه كل ملوكنا الذهب يطلعون اوامر، اللي تحت ما ينفذون ولا حد يسال عنهم. والله كل شيء عندنا رائع. على اي حال، ايش عملوا لنا؟ طلبوا مضاعفه الناتج، طبعوا كلها، لكن ايش عملوا الاولويات اللي تم القطاع الخاص؟ اولا محاربه الفساد، الا اذا تختلفون معي انتم فاسدين. ثانيا قالوا ازاله القيود المؤسسيه والاداريه والماليه القائمه. الزله راحوا رص الموظفين. والله هذه من اهم المطالبات اللي نرفعها دائما امام الملوك، جزاهم الف خير، وطرحناها من الاقتصاديه المجلس. ثالثا تفعيل زياده المحتوى المحلي. الله اكبر، الله اكبر. من كل $1 مليار يصرف بالبلد يوميا، 300 مليون دولار يقعد في البلد، 700 برا، مقاول، مورد، استشاري وكل شيء. يا اخوان غير هذه اهم شيء قالت توسيع الخصخصه في الخدمات والخدمات الحكوميه، وحتشوف نتائجها شيء رائع. الان كل وزاره تعمل ليل نهار. اكثر الوزراء الظاهر ودهم يطلعون من كثر الشغل للساعه 12 وواحدة، والموظفين. والله يا اخوان ثالث الاخير الرابع تشجيع الصادرات غير نفطيه، عولمه الشركات العالميه اللي تكلم عنها، تنميه المنشآت الصغيره، الاقتصاد القائم على المعرفه اللي تكلم عنها. يا اخوان هذه الاولويات اللي احنا نطالبها، هذه وضعت في الان. طبعا في مواضيع كثيره، انا اللي يهمني منها فند وهم اثنين: التخصيص والتقنيات. ما يخالف بليز، انا بصوت هنا اذا يبون اكمل ولا لا. شكرا. انتم سيئين، البنات صفقوا اكثر. لكن خايفين انتم. على اي حال، بالنسبه للتخصيص يا اخوان، علشان الاخوان اللي حييجوا يتكلموا عن التخصيص يعتقدون ان هم جايين بعد بافكار جديده. التخصيص منذ اعلانات الحكومه يا اخوان. نرجع بعدين لحضرتك، وبعدين بس نكمل المتحدثين، وبعدين ممكن تكمل. ايش رايكم؟ طيب شكرا. شكرا دكتور زامل، ومتأكدة أنه حيكون في الحديث حيطول حول هذه المواضيع. وبخصوص الاستثمار والخصخصة ستتحدث الأستاذة ريم أسعد حول دوافع المستثمرين في خطط الخصخصة الحكومية. لا أنت لا أول شيء أشكر هذا المنتدى الكريم على المواضيع المميزة الحقيقة اللي انطرحت فيها. حضرت مؤتمرات ومنتديات كثير، لكن هذا الحقيقة يعني جاي على الوتر. وأنا حتكلم أيضا بلهجة مبسطة زي ما تفضل الدكتور عبد الرحمن من قبلي. لن أضيف الكثير، لكن سأتناول الخيط من يعني بالضبط الموضع اللي تركه. الزاوية اللي حتحدث منها هي زاوية المواطن العادي. نحن تكلمنا عن يعني تناول موضوع الحكومة ومن ثم الخصخصة والقطاع الخاص، فكل هذه زوايا مؤسساتية. بحكم عملي في القطاع الخاص لأكثر من 15 سنة
وبحكم طبيعة وظيفتي كنت الحقيقة أتناول جوانب مختلفة من حياة الناس، المستثمرين العاديين، الطبقة المتوسطة وما فوق وما أكثر، والطبقة الأقل شوية من المتوسطة. فعاشرت هموم المستثمر العادي. لو نبدأ شوي نرجع من البداية، حنحصل إنه العملية الخصخصة هذه عملية معقدة، ولكن هي يعني تأخذ منحيين رئيسيين. زمنياً الخصخصة ممكن تكون قصيرة الأجل، يعني في جانب منها قصير الأجل، والجانب الآخر هو جانب طويل الأجل. الجانب القصير الأجل هو يعني transitional mode أو مرحلة انتقالية من خلالها يتم تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات والخدمات وما إلى ذلك، وأيضاً تحسين الefficiency، الoperating efficiency، الinvesting efficiency، أو يعني يعني طريقة الأداء، وأيضاً to create a competitive market، خلق التنافسية، سوق تنافسية يقدر الشركات الجيدة والمؤسسات الجيدة تتفاعل فيها، وفي النهاية تحدث الفائدة المرجوة اللي هي الكونسيومر ادفانتج في النهاية. هذا شيء. لكن خلينا نتكلم شوي عن المدى الطويل، وهذا حقيقة يهمني أكثر، لأنه ما هو البرايفتايزيشن للمدى الطويل بهدف الاستدامة sustainability. فاليوم أنا لما أبني قطاع خاص متين في رقابة جيدة ولكنها لا تعوق التطوير، فأنا كده قاعدة أسس قاعدة سليمة. يعني اليوم لما جينا أتذكر أيام شركة الاتصالات مثلا، قطاع الاتصالات هو قطاع كلاسيك في التخصيص، ليس مثلا كالإديوكيشن أو الهيلث كير، لأنه هذولاك تخصيصهم ممكن فيه ريسكس أكبر. لكن لما نيجي نتكلم قطاع الاتصالات تخصيصه بالكلية أو بالجزئية، فهو قطاع يمكن تخصيصه وأدى إلى ما نراه اليوم في جودة خدمات، حتى لو نحن كمواطنين عندنا اعتراض على بعض الأشياء، لكن إجمالاً تحسن الوضع بشكل لافت. نيجي القطاعات الأخرى زي الهيلث كير أو الإديوكيشن، هذه لا يوجد فيها أدفانتج كبيرة لمقدم الخدمة، بل بالعكس قد يضر، لأنه في النهاية ما في cutting cost فيها قد يضرها، والimproving efficiency ما حتتحسن كتير. يعني أنا اليوم لو رفعت بوانص أو رواتب يعني معاشات الدكاترة أو مثلا المعلمين بدرجة فلكية، لن أحصل بالضرورة على الفائدة. المريض لازم يتعالج في النهاية، والطفل لازم يتعلم. فإذا عندي قطاعات depending on the sector in question يتم التخصيص. الجزئية الثانية، التخصيص ممكن يكون تخصيص كلي أو تخصيص جزئي، وهو الفراغمنتيشن، نقطع القطاع نفسه، نبدأ إن إحنا نشوف إيش الخدمات والسبورت سيرفيسز اللي هي متعلقة بالقطاع، وممكن هذه أنا أخصصها. زي عندنا خدمات الأرضية حقت الخطوط السعودية لا زالت شركة يعني مدارة من القطاع العام، ولكن خدماتها بعض خدماتها خصصت. طيب ليش نحن نبغى استدامة؟ الاستدامة تخلق ثقة في السوق، مو زي سوق الأسهم يوم طالع ويوم نازل، ولو إني عندي تعليق على سوق الأسهم. تقليدياً تاريخياً منذ أكثر من عقدين من الزمان كان عندنا شح في القطاعات التي يمكن خلق من خلالها قنوات استثمارية مستدامة لبناء الثروات للناس اللي زي وزيكم. اليوم نحن نبغى نستثمر، فين نحط فلوسنا؟ كثير ناس جراء شح الفرص هذه طلعت فلوسها برا، وزي ما تفضل الدكتور عبد الرحمن، كان لأي سبب ما من كل سم إجمالي من الجي دي بي كان يطلع جزء كبير منه برا البلد. هذا له أسباب، من هذه الأسباب شح القنوات الاستثمارية، وتحدث فيها الاقتصاديون والكتاب منذ قديم الأزل حقيقة. فاليوم تدرس الدولة طرح استثمارات جديدة، قنوات جديدة، لكن إلى الآن لسه ما وصلنا للمستوى المأمول. مشاركة الفرد العادي لبناء الثروات، اليوم نحن على المدى العقود الماضية كان يعتبر الجي دي بي بير كابيتا للفرد السعودي من المستويات الجيدة، ما راح أقول عالي، ما راح أقول منخفض، لكن تعتبر upper middle income country كتصنيف الورلد بانك داتا. إذن اليوم الويجز حقتنا فين تروح؟ فين نحطها؟ نحطها في عقار، نحطها في أسهم. That's it. طيب وبعدين بناء الثروة كيف يصير؟
فهذه النقطة الحقيقة أقلقتنا نحن على المدى الطويل، وبدأت فيه يصير ليكج، صار في ويست، صارت الناس تحط فلوسها في مساهمات، في استثمارات خاطئة، الخيارات كانت خاطئة بسبب شح القنوات المتاحة. هذا الشيء، فنحن نبغى نرجع الثقة في الماركت. هذا لن يتم من خلال القنوات المعتادة اللي هي واللي عليها رقابة حكومية صارمة. لا، لازم تخصيص، لازم يكون في competitiveness، لازم يجي الأمر في النهاية لصالح المستهلك والمستثمر. فهذه النقطة الحقيقة، تشطير أو الفراجمنتيشن أو تقطيع الخدمات المقدمة في اليوتيليتيز أو الانفراستراكشر أيضا من الحاجات اللي هي، ويمكن يوافقني دكتور عبد الرحمن، الحاجات جدا ضرورية لخلق هذه القنوات الاستثمارية. إذن على المملكة حقيقة أنه تفتح قنوات جديدة، وليس فقط قنوات ولكن قطاعات جديدة من القطاعات الغير مستغلة سابقا، وكتبت عنها مرارا: السياحة والرياضة، قطاعات ميتة تقريبا، عدا عن السياحة الدينية، لكن نبغى نفتح قنوات سياحية، حتى لو سياحة داخل البلد لأهل البلد نفسهم. لا زالت الخدمات ضعيفة، لا ترقى لمستوى اللي الناس قاعدة تشوفه برا البلد وتحط فلوسها فيه، أو على الأقل ما تعتقد أنه يستحق الصرف أو الإنفاق اللي نحن نحطه. هذا الشيء. معدل السياحة خارج البلد من قبل الفرد السعودي من الأعلى عالميا، برغم أنه الفرد السعودي لا يعتبر من الأثرى عالميا، وهناك سبب وجيه لهذا، ونحن كلنا عارفين الأسباب، ونقدر نطلع 100 ثغرة وثغرة في هذا القطاع. قطاع الرياضة، هل يعقل أنه دولة أغلب سكانها under 25 أو under 30 لا يوجد فيها قطاع رياضة inclusive بكل أفرعه؟ القطاع الرياضي لوحده وخدماته المساندة أنا متأكدة سيمتص أكثر من، على الأقل يعني هذا رقم مجرد سألقيه جزافا، 20% من البطالة. قطاع شبابي يحتاج support services هائلة، من طب إلى محاسبة إلى دعاية إلى إعلام إلى رقابة إلى ما إلى ذلك. فعندنا قصور حقيقة في القنوات الاستثمارية، ومما أدى إلى ليكج وويست خرافي على مدى السنوات. إذا نحن اليوم بصدد إنه ننتقل لمرحلة جديدة. اللي حاصل الآن برامج الخصخصة هي برامج قصيرة الأجل transitional mode عشان offload من الgovernment balance sheet، لكن هذا لا يكفي. حقيقة نحن نبغى تنمية مستدامة، والتنمية المستدامة لن تتم سوى بالخصخصة المستدامة اللي أهدافها طويلة الأجل. وشكراً. شكرا أستاذ ريم. Right on time. Our next speaker is Mr. Rabi Haider, and he will talk about the experience of LinkedIn in knowledge economy in Saudi Arabia. Please. Thank you, and thank you for the invite for this great forum and speakers. My name is Rabi Haider, so I look after and I work in LinkedIn for the last 4 years. And when we talk about knowledge-based economy, there are two aspects we see at LinkedIn where we should like a bit focus or more related to what we do. The first one is about the new media. And when we talk now the knowledge is easier to access, easier than ever. This is based on the network-based data available, which promotes the online interaction between users, consumers, and the producers of the data. The second concept or characteristic of knowledge-based economy is the human capital. And one thing under human capital is competencies and skills. And you would be surprised where we've seen not many companies are reporting competency skills in their annual reports. So if you combine these two, this is where we come into the game as LinkedIn. And our experience and comes, I would like to share with you why. So when we talk LinkedIn, we talk about insights. So it goes without saying, and this is one of the most attractive or cool job we have at LinkedIn is to analyze the data. So in 2014, when we started about what we're gonna go do with all this data we have on LinkedIn, so we launched something called initiative, the economic graph. And in a nutshell is to digitally map the economy based on LinkedIn data. When you say economy, we're not talking about GDP or the other aspect of economy. We're talking about mainly about the jobs and the skills and the companies.
So ideally, to like follow our mission and vision, we would like all the members of the global workforce, the 3 billion, to be on LinkedIn, whether the knowledge workers, blue collars, white collars. That's our ultimate goal. And to have all the companies, we're talking about 70 to 80 million companies if we include SMEs, and to have a digital representation of every job worldwide and the skills required for these jobs, to get these jobs. And if you add the universities and the institutions that can allow you to obtain these skills to get these jobs, this is where we're now talking about the economic graph, about the, and this is we're talking to nations, we're not talking about companies, in addition to the knowledge part, which is the 2 updates we have on our network. Now, if we go down and apply it, for example, on Saudi Arabia, so we have, like, if we take all this data from companies to jobs to skills, knowledge, and schools, we will be able to analyze, for example, if the Department of Labor, Minister of Labor, or, for example, the vision is to focus on sports industry, for example. I'm giving just an example which my Reem just gave now. So we will be able to tell you about and do the skills gap. How many of your population on LinkedIn have skills related to sports industry? So this is what you are now, and this is what you want to be, and this is the skills gap. And to put this into action, we go into the universities and the schools, and we adapt the education and to add more things related to the sports industry. This is how our experience goes into knowledge data, and this is what we did with countries locally and globally. So if you need to drill down about the industry, so all this data related to the members, because the member on LinkedIn has the name, the industry, the location, and the skills. And this is where we focus when it comes to jobs creation, and where do we need to focus based on the universities and the country. So you have the functions, you'll be having the industries. So all this is the current situation as is for every country. And we were able to tell you, like, about the degrees, what do you have now, and where do you want to be. So, for example, we all know, like, the World Economic Forum, they are expecting to cut 5 million jobs between now and 2020. This is due to driverless cars, the drones. We have all this disruptive that's happening in our economy today. So this is when we see, like, certain jobs will disappear. So this is the need today, before tomorrow, to create the skills for our students to get the future jobs. I took my small kid to the school, and he was welcomed by a robot. There was a robot in the school welcoming him and mentioning even his name and asking him that this is your class here. And he was very fascinating about when we talk about robotics. So having said that, and analysis of this all skills gaps we will be doing, we also analyze based on knowledge economy, the talent. So we can see nations now competing against the talent. So we will know that from this country, you have a certain number of people who have, like, for example, a certain skill in sports industry, for example, who left the country to go to another country, and vice versa. So if you combine all this data if you can see here, like, geographic talent loss from in and out Saudi Arabia, and the skills gained in and out Saudi Arabia, if this is like goals aligned with the Saudi 2030 vision, this is now where we can sit and see how we can make this better and where is the skills gap. So we are currently seeing now, based on the data we have and shared with some of the government institutions in the MENA region, we can still see now this is the new demand skills based on the data we have and based on the vision of certain countries. We're talking things like completely different of like from what we have now. We're talking about robotics, artificial intelligence. We talk about 3D design and printing. So, like, if you ask how many now we have in certain countries 3D design and printing, we found very few. We have Internet of Things, like everything you can control from the internet. So this is the new skills that we are seeing in demand from now to the next 10 years. In addition to the data science, of course, comes from here. And also, you'd be surprised that the need still for, like, web developers, C++ is still there. And this was, like, started during my early days in university. And it is still there to have this need, in addition to whenever it talks to science. So this is in briefly about our experience in this knowledge-based economy.
I wanted to share with you about the skills gap, and this is exactly where we can help in our experience actually in knowledge base in the human capital part. Once we have all this and we're sharing all this, and now we have all this new curriculum in the universities and in the schools, we can take a step back and we allow the working capital, human capital to just go on this flow, to go to universities, get the skills, and from the right skills, get the future jobs, and then go to apply for the jobs and get in the right company. So that's it from my side about the experience of LinkedIn knowledge-based economy. We have so many data. We are the data company. We love insights. And we share all the information from mainly government institutions when it comes to skills gap and talent flow between countries. Thank you. Thank you very much, Mr. Rabi Haider. So after listening to local perspective on investments and connecting job opportunities with the new skills development, we'll go to Mr. Charles Monk and hear about business incubators and science and technology parks for creating businesses and development. Please, Mr. Charles. Thank you very much indeed. Delighted to be back in KSA. I was last here in 2006, a very small part in the development of our industrial strategy, a very exciting and interesting piece of work, and it's fantastic to see it taking forward now with the transformation program. I really want to continue the discussion that was started before tea break about the role of science technology parks, business parks, which was begun by Aaron Pradhan, because I think this is an interesting example of both public and private cooperation and also gets to the heart of what I hope will be the implementation aspects, the issues of how do we actually create new companies and new jobs. My own background I've spent some 30 years involved in science park developments, both in the UK and increasingly in different parts of the world, in totally different economic situations. And how important it is to recognize that there is no single model for either a science park or a business incubator. You have to tailor it to the country's needs and requirements at a given point in time. I think it's important to start with, well, what are science parks about? What are they trying to do? And put very simply, to create a framework, to create a facility where technology-based firms in strategic sectors can grow, develop and grow, creating quality jobs and high GVA. And that will be achieved essentially through three routes. Through startups, which you're familiar with, through diversification of indigenous firms, and most importantly, in many countries, the attraction of foreign-based companies to relocate, to bring their innovative activities to the country. Essentially, what a science park and a business incubator offers is to create a cluster of technology-based firms in a single high-profile location. And it achieves this by creating a commercial environment as opposed to an academic environment, where those businesses are encouraged to develop and expand, have access to a range of services to facilitate their growth. It is not, and I emphasize this, though real estate is important, it is more than just a piece of real estate. Crucially, it's creating the linkages that we've talked about this morning so much. This is the operation where these linkages can be created for real by people in the park for the companies both on the park and companies beyond. Looking at the key drivers for success of science parks, one can really look to four components. Most importantly, it's the people. It's the companies on the park themselves. They are the people that create the environment to attract other companies. It's the science park board, its advisory board, and it's its staff. How can the staff facilitate this activity
to create linkages between companies. It's the place where an environment can be created where businesses can set up and grow. That's the real estate bit, but it's more than that. It's where the partnership can exist, partnership both with the university, with government agencies, with access to markets and access to funding. And those two components become absolutely crucial if one's considering starting up and expanding a business. So what are the critical success factors for science parks and incubators? Crucially, it needs to be grounded in a decent business plan, like any good business, with clearly identified output targets. Yes, the property component has got to be in place and the funding well developed. But more importantly, there are added value services which will be relevant to the occupants, both technological, business and testing services. That the park is about mechanisms to identify new technologies, new business opportunities, to create the conditions in which those people, entrepreneurs, will come to the park and want to get those businesses off the ground. Crucially, effective marketing communications, it was picked up earlier, to celebrate the success and role of the park as a high-profile position to attract more entrepreneurs and more technology-based businesses, supported by a team of active and committed staff who have really got passion for innovation. They're not just there to manage the park, which is stable ownership and, crucially, a framework for performance monitoring. Now, I just want to pick up this last point. I had hoped to be able to present, as the last speaker did, what Lincoln has done for Saudi and to give a profile on your side of the staffing. I'd hoped to be able to present to you now the position of the science parks and business incubators here in KSA. Regrettably, it's proved very difficult. We did put out a survey to the incubators. We got a relatively poor response, and one or two parks said, no, it's not your business. Well, frankly, it is your business. It's all of our business to know how well these parks are doing, because that's how we celebrate our success. We've got to be transparent about our success, about the number of companies we get in, how those companies are growing, how they're developing their exports, how they're getting funding for innovation, how they're raising finance, and the process of incubation. These are the targets we need to know at a national level if we're really to understand the barriers to development. So predicting what then are some of the key challenges, one of the most critical factors, I think, to come out Mr. from Charles, what I've seen, 1 minute, please. 1 minute, 1 minute. is to get a critical mass of tenants in the early development of science parks. Because until you've got a critical mass of tenants, you can't get this interactivity. But you can't get the interactivity without the facilities. So it's a chicken and egg. You've got what comes first. And so the development of the attraction of firms to that park, initially through incubators, but also connecting with the investment agency, becomes quite crucial. So the suggestion I've got for working to the future is to actually set up a working group urgently to bring the science parks and incubators together to develop and understand the barriers to development. The crucial question is, who's going to coordinate that? Should it be CACST, the organization, or should it be some other body? And this issue of coordination between, on the one hand, the science parks and incubators, and on the other hand, the commercialization activities in universities and all the other bodies that are purporting to support innovation, becomes absolutely crucial for this. Second suggestion is the establishment, as we've done in other countries, of science parks and business incubator association, which bring the science parks together to talk with one voice so that we can record and relate our experience and expertise and our performance to policymakers. And out from this may be a series of studies which will identify some of the barriers to further development of these science parks. And that might lead to the development of study tours,
of the association itself and specific studies to unlock these barriers to development. Because if we don't understand the barriers to development, we're not going to get the utilization of these science parks and incubators that you already have to make them an effective part of the technology innovation ecosystem. Thank you very much. Thank you very much. I wish I had more time to give you, but maybe after the last speaker, we'll have chance for question and answers, and we'll get more time to elaborate on some of those important points. Now we have Mr. George Burgess, who will speak about public-private ventures revolutionizing the business of government. I guess it's still, no, it's good afternoon. It's a pleasure to be here. It's an honor to be here, actually, and I hope it's my first visit, and I hope it's the first of many. I also want to share the compliments that have been given before me to the planners of this event. This is a fantastic event. It's very focused, and I think what you're hearing are a lot of comments that reinforce the comments that others have made. What I'm going to try to do is deviate only a little bit, try to make some points that are of interest, and do that as succinctly as I possibly can, understanding that I'm the last thing between you and food. And that's not always a good place to be. A little bit about my background, I think, will be helpful. I have had a 28-year career in government. In 8 of those years, I was the county manager of Miami-Dade County, Florida, which in the United States is a very large, very sophisticated urban regional government. And in that capacity, I had a chance to really observe government and how it worked at that regional level, and through those experiences formulated a lot of at least conclusions that I believe to be ones worth considering. I also, since I left government, have been very actively involved in the state of Florida and beyond in advocating for the advancement of public-private partnerships for the development of public infrastructure. Beyond that, I also teach courses in collaborative governance and networked government at Florida International University, and that's the point I think that is particularly relevant here. Your 2030 plan, which is quite visionary and quite focused, I was very impressed with it, references throughout the importance of partnerships with the private sector. And it's so intelligent that you're doing that. You're leveraging the strengths of the different sectors, and I believe recognizing that government does not have to do everything itself. When we talk about revolutionizing the business of government, it's really, I think, recognizing that government does not have to do everything itself. Government does not have to be the bureaucratic command and control structure. It can be more of a collaborative networked approach where you're engaging the private sector as partners. And not just partners, but value-added partners. It's hugely important because you can expand your reach dramatically. And it's not just the private sector, by the way. It's also potentially the not-for-profit sector and academia. All of these different groups together are really the way you're going to make the greatest impact on the greatest number of people with the best value proposition you can come up with. Let's see if I'm doing this correctly. Indeed I am. I'm skipping through the slides just in the interest of time. I just picked this visual. You've seen other visuals, and the point here is when we talk about innovation and innovation ecosystems, I think the point of this visual is, A, it's enormously complex. B, there are a lot of organizations involved. C, it's not just government running the show. And it is like, has been analogized by some, like a living organism, like a coral reef. And every one of the pieces of this innovation ecosystem has to function and support one another for the entire system to thrive and succeed. No one part can work and the other not work. So you have all of these different entities and individuals that are part of this process, and government is only one of them. If government is trying to run something like this itself, it is destined for failure immediately. So what is government's role in these innovation ecosystems? And in fact, to me, it's really government's role beyond just an innovation ecosystem. Partnerships
with the private sector and others can involve the delivery of social services. It can involve the delivery of education services. It can involve any number of different things, and it should not be viewed as a threat. It actually can leverage the skills of government and focus on the things that really matter. And it's really steering the ship, not necessarily rowing, if you follow. So government's role in an innovation ecosystem really is you're a leader, you're a champion, you're a facilitator, you're a collaborator, you incentivize, you're a partner, you're a resource, you're an investor, you provide infrastructure. Nothing here says you're actually turning the cogs yourself. You're facilitating, you're making sure it all works, and you're letting it go. You're letting the organism, that coral reef, function. But you're making sure that everything's there that needs to be there for it to succeed and to flourish. So why the partnership? Well, each sector brings value. They bring unique value to the table. And for any service to really make a difference, I think the more experts you have at the table, the better. And the key word here is collaboration. Collaboration, I think, is what I at least speak to in the States, is really vital to extending the reach of government. It just can't do it itself. I think that's probably as big a point as any to just pound on. The private not-for-profit education partners, they bring expertise, specialization, innovation, speed and flexibility. Government can actually expand and contract its resource through these outside providers and not have to have this resource employed itself that is very difficult then to adjust to the various demands that might exist. And critically, it extends the reach of government. So challenges, I'm not going to go through all of these in the interest of time, but the point is if you're going to come to this conclusion that you want to have a more collaborative or networked approach to government service delivery, whether it's in the area of innovation and knowledge exchange, or it's one of those more traditional service areas of government, there are challenges. The skill sets of the government folks will change. And for all of your excellencies in here from the government sector, you know, it is going to be, it is a change that is not easy. But you want to develop skill sets where you're not, your folks aren't just commanding and controlling, but they're more nurturing and guiding. And I'll show you a visual in a moment. It's my simplistic analogy that I think really makes the point. You're gonna, when you have these networks, you have multiple organizations working together. Obviously, there are gonna be challenges in data exchanges, communication issues. Are your goals shared? Are they consistent? Is the oversight properly focused, or is it distorted, contorted? Are the government folks supervising it actually just handing over supervision to the team, or are they doing it themselves? Are they hiding behind rules and regulations? There's a number of things that you have to be aware of, but none of those should be impediments to moving forward. You integrate networks through, obviously, people, processes, communication channels, whether they're virtual or face-to-face, co-location. Values need to be aligned. And if there's one point that I think is important, we can talk about all of the science we want, we can talk about technology, but there's two things that I think are critical to success partnering with anybody. One is relationships matter. Relationships are crucial. You have to trust the people you're working with. The word trust is the most important word in any partnership. If you don't trust, don't do with that person or that group. You sustain networks over time, obviously through the governance structures. And these governance structures are governance structures that actually have on the governance table, if you will, not just people from the public sector, but leaders from the private sector players as well. And you sustain by sharing knowledge, and this is where trust comes in again. If you're sharing knowledge, you have to trust that the knowledge you share actually is not going to be knowledge used against you. Because remember, everybody in this partnership has their own business or their own government or their own agenda, and they have to make those agendas subservient to the main mission, which is the program or the project that you're trying to make successful. This is not easy. But to me, the projects I had experience with, the most successful ones is when the private and public sector players, and yes, they
they succeed, they make money. This is, everyone gets, if it's done right, everybody is going to benefit. But everybody basically puts their own business objective aside, if that doesn't sound too naive, and they work for the project or the program. And if they work for the project or the program together as though they're actually partners, which they are, they will succeed and their own individual goals will then be accomplished. But they will follow the primary mission of really supporting the program or the project that you're trying to advance. Very quickly, these networks really need to be decentralized, flexible, individualized. You need to hold people accountable based on desired results and outcomes, and not how many widgets they produced, or whether or not everything on a checklist is checked off. It's different. It's got to be focused on outcomes. The notion of risk, it's a different concept. I'm going to talk tomorrow about public infrastructure projects in a workshop, and risk is a very important Mr. George, thing if here. you can wrap up. Or? Yes, I will. Thank you. Sharing that risk is important, and it's a good thing for the government sector to be able to direct that risk to people who are better able to handle it from the private sector. This is what the public sector leader should be: a symphony conductor, not a drill sergeant. If you just take that 1 point away, I figure I've done something pretty good. That conductor is making sure all of those instruments perform in harmony, and the sound you hear is beautiful. That's what the new public sector leader has got to be. And I'm going to, I think, skip the rest in the interest of time. I can talk forever, God knows that. Thank you. Thank you very much, Mr. George. I think there are plenty of questions, so if the organizing committee will allow me, we will take 5 more minutes for questions, if that is okay. تفضل. أحب أرحب بالجميع. عندي سؤال للأستاذ ريم وسؤال لمستر تشارلز وسؤال لمستر جورج. الأستاذ ريم، هل هناك وسيلة أو سبيل لتصحيح مستويات الأجور في القطاعات ذات الأجور المتدنية إذا كان التخصيص هو الحل؟ فما الذي سيمنع تدهور الأجور مرة أخرى واللجوء للعمالة متدنية الأجور؟ أكمل. طيب، يعني هو يبغى لها اقتصاديين عشان يهرجوا كثير ويحطوا المعادلة، بس باختصار شديد إحنا ينقصنا تحديد ستاندردز لخط الفقر، الحد الأدنى للمستوى المعيشي الكريم، والذي يعني يتم قياسه بشكل دوري معقول يواكب الواقع، بحيث أنه المواطن ما يلجأ لا لأساليب غير شرعية لاستجلاب دخل إضافي، ولا يرهقه بحيث أنه كمان يقدر يطور نفسه. نحن الآن مقبلين على حقبة جديدة. ليش؟ لأنه المواطن اليوم غير مواطن أمس. مواطن اليوم أكثر فهماً، مواكب للتطورات التقنية، الحاجات هذه كلها، وعنده طاقة كبيرة. واليوم تونا نقول أنه عندنا شباب كثير، هذولا تركيبتهم فكرهم مغاير عن السابق، وبالتالي لازم يتم قياس يعني نحاول نواكب الواقع من حيث انه ما يوفر لهم معيشة كريمة. فاعتقد انه القياس هو الخطوة الرئيسية، وعلى اساس هذا القياس نبدأ نحط خططنا، يعني على اساس انه تكون الخطط هذه موضوعة بواقعية، ما تكون مجرد فرضية او مجرد انه القطاع الخاص يقدر يدفع كده so we just go by الكابابيلتيز حقت القطاع الخاص. لا، هو المفترض انه يكون في واقعية في طرح الأجور وتطوير في زيادتها. أحسنت، شكرا. Mr. Charles, I have a question for you. Oh, might add to that? Yeah. Oh, sure. The idea of these partnerships is not to somehow degrade wages and benefits of anybody. The idea should be, there should be standards. I couldn't agree with you more. The idea is to really increase the reach and effectiveness of government in delivering service,
And yes, you want to do it with the best value. The best value doesn't always mean that you're going to be lowering the wages of everybody. That should not be that's not the reason you're doing this, hopefully. You don't need to do that, and that should be part of the ground rules you lay out at the beginning. There should be minimum standards. There should be requirements that people meet. Where there's terms that we use in the States, a responsible wage, a living wage. And these are requirements that contractors have to meet to make sure that people can afford their health insurance. And, well, that's the goal, though it's not inexpensive. So, no, there's no reason there should be some kind of a fear to employees that somehow they're going to lose their jobs or lose their standard of living. Excuse me on this one. دكتور عبد الرحمن تفضل. مهم جدا الإجابة على هذا السؤال. إجابتي آخر تجربة لنا في التخصيص المشاركة القطاع الخاص في مطار المدينة. كم واحد هنا من المدينة؟ أنت من المدينة. مطار المدينة كويس ولا لا الجديد؟ أحسن من أيام الحكومة ولا لا؟ وأكد لكم السعودة الآن في المدينة 41%. تعرفوا كم كانوا أيام الحكومة؟ 14%. ليه؟ مش بس هذه، الحكومة ما دفعت ولا قرش لبناء المطار. الحكومة الآن تستلم 34% من الأرباح وهي نايمة. غير هذه كل الخدمات اللي في المطار الآن. تصوروا العمالة اللي كانت اللي رخيصة اللي يقول عنها أخويا 40% ما كانت المفروض تكون هناك. تصوروا الشركة التي استلمت المطار شركة سعودية تركية أخذتها بمنافسة شديدة ضد شركة تركية وسعودية أخرى وشركة ثالثة. هذه أعطت 34%، الثانية أعطت 37 31 وهلم جرة. طلبوا من كل الموظفين السعوديين في الطيران المدني القديم، هم حوالي 150، تفضلوا إلى شركتنا نعطيكم راتبكم كامل و60% زيادة، بدل سكن، بدل نقل، بدل كذا. تصوروا 15% اللي وافقوا للانتقال وهم بالمدينة. ما قالوا لهم تعالوا الرياض ولا روحوا الدمام. ليه؟ لأن بالفعل ما كانوا يشتغلون ولا عليهم مراقبة. وقت الشركة، وأنا لاحظتها في مطار الرياض الآن، أمر على شبابنا السعودية اللي يشتغلون في الخطوط السعودية وفي المطار، كيف الأمور؟ يا شيخ هذول الجماعة شديدين. طبعا شديدين. تأخذون لك ولا امشي. يعني قصدي أنا الكلام اللي يقولون الإخوان it's clear, it's very clear. شكرا. أنا النقطة بدل ما أعطيكم لأن أخذت مني ما راح أطلع. تعليقي على موضوع بليز، تعليقي على موضوع الفاليز التقنية الساينس بارك. your presentation excellent, but do you know تعرف ان احنا قدمناها من 13 سنة. في واحد هنا معانا، وينك انت ابو لحية هناك؟ والله يا اخوان 13 سنة مع وادي الرياض للتقنية. كم واحد هنا كان يتابع جامعة سعود؟ رياض فالي، we as a family plus Oxford group presented exactly every word you said it here. With 5 consultants, we paid for them $1.5 million to design, to do, to propose, to do. It's part Chem Valley, Chemical Valley, Bioelectrolyte, ICT. And what happened? $2 billion eventually investment. The first is 100 billion Saudi riyal. في النهاية what happened? It was all cancelled لأن عقلية الحكومة قتلته. قال إيه؟ خذ الأرض لمدة 20 سنة
they gave us land for 20 years to invest $2 billion. We are not selling drugs. We are doing hard work. We are bringing technology to the university, to the community, employment. You can't believe we. دكتور عبد الرحمن لو حنتكلم في ذا الموضوع حنسترسل فيه كثير. I have here طلع اللي في الصورة اللي عندك والله يا اخوان انه كل الشركات all the companies here solid, the best in the world, committed to invest. هذا هو الواقع. تاريخ. All these lectures of my friends, I don't need them to the private sector here. I need them to the government officials. إن شاء الله يكونوا سمعوك وسمعوا الرسالة هذه دكتور. Listen. واسمح لي بس عشان نختم لو سمحتوا. لا أوكي. سؤال من السيدات لأن وعدناهم إن نأخذ من عندهم سؤال فنختم بسؤال من قسم السيدات. He has to give women first. You told us that. Yes, we've denied the women's first chance, so we'll take one question from the ladies and then we have to finish this. Thank you. طيب معلش إنه لازم نخلص. I'm really sorry. معلش I'm very sorry بس يعني نسمع السؤال ولا نخلص؟ لا نسمع. تفضل نسمع السؤال. Actually, my question is for Charles. It's more into those business and science parks. How do you think Saudi Arabia can be competitive in this region? Because, attracting foreign direct investments and big corporates to these like valleys or techno parks or science parks, like Dubai, they have the best example and success story in the internet or different industrial parks. How can Saudi Arabia in this era or today, can be competitive against other regional parks and incubators as well? 1 minute. 1 minute, please. I hope I've understood the question, and I want to link it back to what I understood from Dr. Zahil, is the question about science parks. You can create a plan and allocate land and spend money on real estate, nothing happens. Yes. That's your point, I think. And I would entirely agree with this as a wrong direction. It has to be through the businesses themselves, and you've got to move at the pace of the business development. The issue, and it's the crucial issue, is how can we accelerate the establishment and growth of technology-based businesses in order to create the employment and the wages that you're talking about. What we've got to do is join up some of the dots, as George was saying, between some of the initiatives you've already got, the work that the universities are doing, the government agencies, such that we create that stream of companies that will start to fill the parks. And it brings us back to your point about inward investment. Inward investment isn't just going to come because it's a nice place. It's going to come for good business reasons, either to source innovation or to source markets. And it seems to me that you're in a very interesting position where using government money, and we talked earlier about SBIR as a tool of creating innovation through demand management, creating competitions to bring new technologies into Saudi Arabia, such that you bring foreign partners with their technologies to partner with Saudi-based companies in order to accelerate and modernize some of the crucial elements, particularly in the infrastructure and public sector areas. And it's in that way, over a long period of time, do you actually start to change the mix of your economy and create a high technology-based business. So it's going to take time, and one's got to be patient. But this is the point about making sure all the dots marry up, which is why I want to see the coordination between the management of science parks and the management of commercialization and the use of funds to attract inward investment. It's all got to work along the same, around the same package. Thank you. Thank you very much. And sorry for keeping you from lunch, but the organizing committee has an announcement before we finish the session.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد الله الحمود رئيس اللجنة العلمية المنتدى. أولا شكرا لتفاعلكم، سعيدين بوجودكم هذا اليوم في هذا المنتدى. برنامجنا مستمر إن شاء الله. الساعة 3:30 سنكون على موعد مع جلسة خاصة بالشباب. مجموعة من الشباب سيقدمون قصتهم مع المعرفة. عندنا 6 من الشباب سيقدمون قصص رائعة جدا من المعرفة والابتكار. سيكون معنا الدكتور خالد الحازمي أيضا لمناقشة وتحليل هذه القصص. بعدها سيكون لنا جلسة أخرى أيضا من جلسات المنتدى حول المعرفة والمنظمات. لدينا أيضا 3 ورش. الورشة الأولى عن المدن الذكية، منصات للابتكار والمعرفة. الورشة الثانية عن دور التعاقدات في نقل التقنية. والورشة الثالثة عن دور الجامعات في صناعة أو في اقتصاد المعرفة. هذه الورش تبدأ الساعة 4:15 في القاعة اللي بجوار قاعتنا رقم 1، وهنا قاعة أيضا في نهاية الممر، وبعدهما تبدأ الورشة الثالثة. أرجو أن نكون أيضا مبدعين في الحلول بعد الغداء. الآن ندعوكم لوجبة الغداء، ما يترتب على الغداء من خمول نسيطر عليه لحضور هذه الجلسات الممتعة إن شاء الله بعد الغداء. شكرا لكم. نلتقي 3:30 هنا إن شاء الله. شكرا.